Hello guys, hi, welcome to stream. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീമർ ആൻഡ് വെൽക്കം. സോറി ഓഡി പിക്സൽ, അപ്പോൾ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. എനിവേസ് ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഗെയിംസ് വലുതായിട്ടൊന്നും കളിക്കാനില്ല. ആൻഡ് ഞാൻ ഡോട്ടയുടെ വീക്ക്ലി തീർത്തു. ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എയ്പെക്സ് കളിക്കാറില്ല, ആൻഡ് വാലറന്റ് കളിക്കാറില്ല, ആൻഡ് സ്മൈറ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, യു നോ വാട്ട്, വൈ നോട്ട്. എനിക്ക് ഗെൻഷൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്, കുറേ തീർക്കാനുണ്ട്, ആസ് ഐ പ്രീവിയസ്ലി സെഡ്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് this manga has ended forever. This manga ending forever. Sorry, ഇവിടെ എനിവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഗെൻഷൻ കളിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീമൊന്നും ചെയ്തില്ല. സോ ഹിയർ വി ആർ. ഞാൻ ഗെൻഷൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ആൻഡ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വർക്ക്സ്. കാരണം സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഗെൻഷന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അനോയിങ് ആണ്. So yeah, I hope no technical difficulties arise. And also in a quick stream ആയിരിക്കണം, unless external forces comply. But yeah, and also ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡോട്ട നോയ്സസ് കാണും. എനിക്കറിയാൻ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. That's why one of the reasons I don't want to really play. ഇന്നലത്തെ പോലെ എനിക്ക് ഒരു മാരക റാങ്ക്ഡ് നോക്കാൻ വയ്യ. സോ എനിവേസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡു റാൻഡം ഷിറ്റ്. ഞാനിപ്പം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, ഞാനെന്താണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് തപ്പുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതൊന്നും ചെയ്യട്ടെ മൊബൈൽ. Boom, it feels they might force it. I think they can. Nightfall can sort of just step up to the high ground, start hitting the barracks. It's just, what do you do if you're Falcons? How do you stop them from pushing? That's going to be the question. We'll have to see how they answer it. Just so far, it's literally just been them absolutely avoiding everything so far for the last 26 minutes. And yeah, look at him, honestly. It's literally just been playing on the bottom, trying to farm and catch up. So what should I do? He's cooking, as the kids would say nowadays. I've never heard you say that before. But that's what it is. That's what he's doing right now. Crit again. Look at these catches. He's Miro cooking. and save. Oh. Time and time again. 18-2. Bedboom ഒരു comeback നടന്നു തോന്നുന്നു. This is, anyways, എനിക്ക് കുറേ സാധനം ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. Maybe I'll do those. And getting this Medusa, I think if this does indeed continue to go this way, Betboom, they're able to get the win. There's no way they get these two heroes in the same draft the rest of the series. I wouldn't. Why the hell is this? Honestly, the Coddle might start being one of those that gets What removed. corrupt is ruins PK gonna play Coddle, as Lacoste likes to say. He's crushing it. He really is. 7-0-6. Last game he only died once too. That's the other thing that's crazy. So. The Falcons looks like they want to try to at least take away some wisdom runes. But yeah, it's just been them. Okay, ഇന്ന് വലിയ കോമന്ററിങ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. I'm just doing my Genshin dailies. Dailies അല്ല, I'm just doing some Genshin shit. ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, ബട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പണി വന്നുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. And if it doesn't go well, it's probably game over for Fox. Yeah, or they go back to just chain split pushing for the next 20 minutes, and then eventually something like that happens. Yeah, I guess it depends how much they want to put into the defense. If they want to spend the buybacks and go all in. Just try and just take something away from Betboom. Because it is really, how does Nightfall die? It feels like someone's going to make the jump onto GPK. Aggressive ward top. They team out Reen and Snake. And Miro, he's able to put a stop. By the way, ഞാൻ ഇതില് ലീവ് ആയിരുന്നു. ഫോണ്ടൈനിലും സുമേറുവിലും ഒന്നും വലുതായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഫോണ്ടൈൻ ഇപ്പോൾ സുമേറു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. സുമേറും വലുതായിട്ടൊന്നും ആയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ
They're not letting Maureen play Dota. They're not. Laser. Absolutely not. Not letting anybody on Falcons really play Dota, it seems, this time around. All Falcons can do really is hit the creeps, and they're trying to do their best with that. Nightfall is pretty isolated at the moment. Thinking about it, I mean, Skeeter is popped their God Strength. They're going to They're look on at PPK. See if they can kill him off. They will. They will. That is the big catch. And indeed, but Miro is going to try and fight back. He's in with the Houston one of the two of them, and Nightfall's in with the wraparound. They'll look towards Lamar first. They'll take out the Doom. I'm just doing random stuff, so Killed off GPK. they will contact It was Crit. Okay, Yeah. Crit ends up getting it. So Crit's going to have to, he's going to have to carry. The mid, they get another jump. Hey, that's two. This ward in the mid lane is doing wonders. Yeah, and Crit's able to pick up the gem there. Steals that from Toronto Tokyo. That is a huge strike back. A little bit of something here for Falcons. I mean, that's the one opportunity I feel like they saw where BetBoom was kind of split up. They saw GPK finally out of position a little bit, and they get that jump. I mean, again, I've got to say, you know, Falcons can turn this after the start that BetBoom's had with their Medusa, the fact that Nightfall's had this incredible amount of free farm. I mean, and more really to the point that if BetBoom, if this game slips away from them, I don't know how much hope's going to be there for them in Game 3. These two losses are going to hurt BetBoom. Absolutely. I mean, if they let this one slip away, it's going to feel rough. I mean, Crit is starting to transition pretty hardcore, right? He's getting close to having the same farm as Maureen, same thing for snaking, so we have seen these two do some pretty crazy carrying. They really have. Falcons, they've done sort of the impossible in the past in some games. Let's see BetBoom now grouped up, not wanting to get picked off again here. How much left on this Aegis? 70 seconds. Lamar, he'll show. They get the jump on him. And he's gone. They can push forward here. That's a pretty nice pick off. Yeah, they'll certainly want to still. Yeah, a minute on the Aegis. Up for the high ground they go. Can they stop Nightfall? Feels like this could be a Rax that they're able to claim. Falcons, they're going to look to try to fight a Skitter. He finished the Daedalus right before this fight. They're going to look for the flank around. And a few of these heroes are burstable if they get the jump, and indeed from this angle, it could be big. GPK has to be so careful. He's onto the call. They find GPK. Skitter, this is the point. They go straight, takes out the tunnel. They look towards Mirror. Mirror's able to put the BKB in the stampede. He'll get out. Nice hook shot. It's a good catch as well. They've caught the two of them in the cogs. They'll turn towards Crit. Toronto Tokyo slides out, but Murray will finish him off. Falcons, though, they've lost two. Nightfall, he's getting low on the mana, but he will have that Aegis. 30 seconds on in. So what they want to do to deal with this, the control for a save comes out. They manage to root snaking. Oh my god. They're going to be able to do it again, maybe. I mean, he's completely on his own. Nightfall. Mirror's going to get caught with a pulverize. Can he get it? Frame അങ്ങ് നിന്നു. He's going to be able to TP. So Nightfall. TP ചെയ്തോ? What? ഓക്കെ. ഫ്രെയിമേ അങ്ങ് നിന്നു. അതിന്റെ നെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ക്രീം എത്ര റിസോഴ്സ്みんながそばにいる。今こそ誕生の時。避けられる？ He was cooking and he's ready to go now. Easy as drop for that. A respectful time to drop the easy as well. お宝探し大成功。ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇതെന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. In a game where you're still kind of behind. To pierce through it, of course. There is a Primal Beast, so has to be very wary of his positioning. A smoke comes out, but it's under vision. The last 4 seconds of under vision. The last 4 seconds of this ward does see it. And there's a full satanic on Skeeter. And let's see the angle of approach. Amar, he now also has a BKB, so he can actually survive in these fights too. Let's have a look. First time in this game, I believe they have the What the hell is on this? the side of Falcons. പുല്ല് ഞാൻ അറിയാതെ ഏതൊരു സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷിറ്റ്, ഞാൻ ഉള്ളത് തീർത്തത് പതുക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. These next moments are so tense. Snaking. Oh. Can he actually get away? No way. ഓ, അതൊരു നൈസ് ഹുക്ക് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു മോനെ. 70 seconds, no Marana. It's quite a long time. Lanes not in the absolute best position here. And immediately Falcons just go to shove those lanes out. Maureen, go for the illusion. Can it catch you here? Nah, not quite. See where they want to look with the push hit. That boom. Skitter approaching 25.
He's very, very close to it. Highest level in the game by 3 levels now. Malrine also somehow matching the Medusa levels. And as we saw, whilst killing the Medusa might not be an option, killing everyone else certainly is. Got the damage now, Falcons. They're in position here. No Mirana, but looking potentially to catch them off guard. A nice scan comes out from that boom. Oh, wait a minute. Is that the issue? What's the next item coming out? Is that a shard? Just a casual shard for Skeeter. Baboom. Much more tentative now with the approach. They know that these fights are not as easy as they Sorry, look to Njan. be. Chat overlay work out. So GPK needs to stay so far away from the start of these battles. mini player If he dies at the start of the fight, it's going to be disastrous for them. Falcons. Out for now. Should I play story There's quest? the I think I 25. should. Got the MKB queued up. Albert Dunham, Malrine. Or should I do my achievements? PKB for You know what? I'll Big do items this. being picked Fuck up it. on both sides. The Falcons definitely getting some that they probably feel pretty good about after the early state of this game. A lot of ways to prevent this Medusa from dealing that damage now. Oh. Both with the Aghanim's on the Primal Beast plus that Halberd. Malrine is going to be annoying now. Oh, and there's going to be the smoke on smoke. ഇവിടെ ആദ്യം പോയി നോക്കാം ഇവിടെ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ അടി കൂടെയാണ് Protect മനസ്സിലാവും himself is going to be the biggest question, at least for me, for the side of Bat Boom. Yeah, I mean, Skeeter's initiations last few fights have been crucial. See if he can do it again. He's leading the way here with Crip and Amar. Will show himself first on the tower, Skeeter, and it's going to mean he gets caught by a hook shot. They're trying to jump the backline at the same time, but Nightfall charges forward here with the Stone Gaze. They'll look towards Amar. Amar's under the cover of the Moonlight Shadow and the BKB. Stampede's popped as Bet Boom. They're kind of getting split up because Save on the backlines gets jumped by Malrine. Skeeter sees his target. ഓ മുഹൂർത്തം മരിച്ച് Still though, で Nightfall も doing a lot. They 日 just が can't 暮れると concentrate 前 anymore. が見えなくなるんだよね Skeeter's able to kill them all, and Nightfall is out. He's in trouble for the TP out. Nightfall will still make it away. Only just. But again, it's another fight where Falcons, they get 4 overkills as they kill off Toronto Tokyo twice, and they get saved, and they get Miro. How do they keep doing this? They just jump in, get these targets, they isolate. GPK's actually hidden the whole fight, but he still gets doomed. I did, yeah. He couldn't play his part in that. I mean, Falcons, they're doing it, and I I mean, think, they're finding the answers to everything, it seems. Bet Boom, they are. ഗെൻസൺ സ്ട്രീമർ വിത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡോട്ടയോ അടയാ ഡോട്ട ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ESL കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോട്ട കളിക്കുക ഡോട്ട കളിക്കുന്നത് ഗെൻസൺ കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു 7K lead. What a swing. This is unbelievable. I mean, they played that mid game really well. The way that they were just getting so much out of the map. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് ഹൗ ഡു യു into the second sequence, it's having a snowball effect. And again, just Amar, He's getting in their head. This game, like in the first game, where they really try and bully him, slow down his game, but he just somehow he always knows how to get back in it and back on top. Now they're actually set up for the roast themselves. They're going to be cleaning this one up in seconds too. They're actually smoking out to go. But they have this ward, this deep ward that they placed earlier. They see Nightfall. BKB's going to be back up in 5 seconds. Hero. Okay, well, they're just walking to a Centaur. That's a free kill. And it certainly is. Anyone that they find like that alone now, they will destroy. The early game. എല്ലാരും കുറ്റം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല തോന്നിയ കുറച്ച് സ്ലോ പേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പടം കൊള്ളായിരുന്നു പടം കൊള്ളൂലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പടം കൊള്ളൂലെന്ന് ആരെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കത്ര തോന്നിയില്ല സ്ലോ പേസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് അതെ അവരൊരു കഥ വലിച്ചു നീട്ടിയ വരെ തോന്നി ബട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതെ പടത്തിന് മാറ്റ് ഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അളിയ അയ്യോ Honestly striking at the perfect moment. Bet Boom looking to catch snaking. This is a gem. They'll get it back. Amar looking like he wants to go in. He's going to look for Save. He'll drop down the Doom on him. Save immediately just TP's out. I think he's dead. Is it enough damage? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. ഓ ഡൂം ഓ മരിച്ചു ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് യെസ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഐ സി The fact that he can just jump in for his 4 heroes, the power of Doom, of course. That feels bad. It's rough. He's like, well,
He's like, I can't do anything about it. You Hands know? off Like, the keyboard. Accepts his fate. yeah, it is what it is. 1-for-1 pickoff. I mean, I feel like for Betboom now, it's probably the plan is going to be, hey, well, we probably need a Divine Rapier sooner than later on Nightfall. But he's just not, he can't Oh, attack the though, is the Indo problem. I'm Oasis? just seeing the, yeah, halberds and everything. gonna- They have the answers, Owen. It really seems like they do. As another yeah. item coming out for Skeeter and an amp damage. He's got the MKB. Last fight, Nightfall was just getting shredded by the cleaves in particular. Now, Skeeter can actually just go for the full. Yeah, they can now kill him. Yeah, they can just full target him. Falcons. And they know they're in such a comfortable spot now to Amar. His Doom's gonna be back up in about 10 seconds. Save as he respawns. Might just get doomed again. Oh, music. മോനെ ഇതിപ്പോ കുറച്ചേരം തനിയെ വോളിയം കൂടും. And the amp damage it's just being held inside the bottle for Skitter. What do you do here now as Betboom after having that position that you were in? I wonder what the comms are like. Full data list now for the Dusa, getting any type of damage that she can. Still, I mean, Save also getting some nice items, but just it feels like they just can't stand their ground and attack at this point. As Falcons looking for an angle. BK, oh my God, they're on top of him. Oh, വടിയായി. How do they keep doing this? And they get the gem back. They saw the Illuminate coming from an angle. Skeeter, no hesitation. He's gone for 80. I was spending up, I believe, on those Dagon upgrades. Forcing the glyph. I mean, in the trees. I mean, they're ready to go in the trees. They're looking at Miro. It's the BKB. He's doomed. Is he dead? He's dead. He's dead. 100%. He's not. He's going to have to accept his fate as well in the fountain. And he has no buyback either. This is insane. This team. Well, this team's crazy. At this type of deficit versus the Dusa, the Coddle. I mean, Betboom feels like they got everything they wanted in this game. See, Falcons just tightened them out. They just ignore the Medusa. It doesn't matter how much gold she's got. If they just ignore it, they control her, she say, with his charms and stuff. I mean, Nightfall, he hasn't died, and maybe he won't. But maybe this is the turnaround fight. Amar has jumped in. Get some good catch. They can get Marine as well. Marine's pretty tanky. He's in on top of Stave. Stave full fall. Hooks out across the front. Marine. Don't get them be able to control Marine. Still tanking it up. Skeeter's now in. He's ready to back him up. He Inside jumps the in. cogs. Marine is just not dying. How is he alive? Finally, he Okay. falls. See now, Skeeter, he also got himself in a bit of a rough spot, but he has got Aegis and he has got BKB. Nice forced effort snag. I mean, they're thinking about chasing this Betboom. There's God Strength in 1 second. They just can't get the catch. The rest of them are out there. Skeeter's able to back away. So Okay, some good Betboom, they'll kills. keep the game alive and push back Falcons a little bit. Especially when they had lost 3 heroes kind of quickly at the start of it. They're എന്താ able to നടക്കണേ? punch back ഇതേതാ with story? nice kills. Eh? Look at the last hits. Okay. Saved it. അത്രേ ഉള്ളൂ. A little bit of breathing room there. A Nightfall. little bit. Looking towards the Swift Link next. Level 25 has been hit as well, so he does have the modifiers. It is broken, of course, from the Primal Beast. He's just got to make sure that in these fights he's just able to get him with the BKB Stone Gaze, that aggressive blink. I want to see With the Swift Link and just be in position to do the damage before Falcons are able to control it. I want to see some, like, I mean, they don't have one actually. I was checking on the supports, no Solar Crest or anything to buff him up. I feel like usually we see, especially when it's like a 4 protect 1 strategy, they're trying to enable that boost more and more, but the supports have been built for themselves completely on the side of Betboom this time, besides the one first half. It's an Aghanim's on Toronto, Tokyo, so yeah, no extra steroid for this Medusa, while on the side of Falcons. Skeeter's constantly getting Solar Crested and whatnot, so. Falcons will never swing the game back into their favor. Now it's up to Betboom to see if they can get it going back their way. Nightfall still very far to the top if he's able to attack in the fight. 25 now hit also though for Amar, and does he have the refresher? He does, so 2 different Doom targets could be coming into play in the next one. It's just hard though, because I mean, Esquito is just an absolute beast on this Fen. Yeah. And he's still got space to grow, of course, with the Axe and the Moon Shard. Let's have a look at 25. Mutes online. Betboom stepping out of the base. They had good success inside the base when Nightfall's able to get those attacks off. Outside could be more difficult. I mean, and again, they're sort of living on the edge. GPK continues to spend up. He doesn't want to Dramatic hold for buyback. Okay.
Really wanted to get that max dag on. I mean, I understand. Yeah, I mean, I saw Miro also finish off his Hello. design, so just really wanted to Hello AJ, hi. these heroes. Welcome to They're going stream. all in. Could be problematic. After stream watch Level party 25 the has now been major. hit on Malrine. After stream watch party the major. I mean, at the same time, they also Ah yes, sure, why not? trying to take it. അത് ഫൈനൽസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം. Turn around with the shot. Brings him low. Mari's going to let's get back on him. Miro, he's in with the jump on the back line. Gets the roost up onto a bar. Trying to take it bites back at the そう ആരെ ഇപ്പൊ ജയിക്കും? 今すぐ一緒に ജോലിയുടെ 一 സ്പെഷ്യൽ 番大きい സൈറ്റ് サイズの ദൈവം ウル അതേ トラアイス കാണിക്കണം. クリームを買ってきて back up their high ど ground. っちが溶ける前に食べきれるか Before 勝負するの objective area, ഇതാണോ? What was expended there? I mean, Bet Boom, they used their Stampede, they used their Stone Gaze. Yes. On the side of Falcons, they didn't use anything. They have their Dooms. I guess they'd used one BKB, but they have everything at the ready. Bet Boom having to play defensive here, waiting on the high ground. Can't step out now while these are on ഓ, cooldown. ഇതാണോ സ്പെഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? A minute until we'll see when the Roshan's back up. Highly likely the Bedboom's going to want to head out of the base and try and fight Falcons What am I around it. supposed to They do? have to. Oh, okay. Falcons is getting so much net worth. Everybody getting this big farm. They're all starting to scale. Crit. Got his BKB. He's getting close to a crit as well. Heart now finished from Malrine. A lot tankier. നിങ്ങടാ പോണ്ടേ? What am I supposed to do? Definitely has sort of like No, a fuck it. slow The start to this Sambu, game. yes, Wasn't able to get watching. around with the early ganks. He may have hoped to when he picked the Primal Beast up in the mid, but now it's just the way that Falcons as a team are able to just sort of approach the mid game after a rough early game. Yeah, it really feels like they have to wait to play that makes the game so hard for Bedroom to use the advantage that they get early on in these games. And really knowing how to itemize it feels like, right? I feel like the Primal Beast items are just perfect. The Halberd and the Aghanims, they kind of solve exactly what you want versus the Deuce, who is that far ahead, so. Hooked up at the ready. Saw the Acorn. They do get some scouting over here. Not Rocket's Lair True Sight, so they don't see them in the Fuck inbox. you. Did go for the damage talent on Toronto. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട? What am I supposed to do? Name of host in a playing. Back up in 15 Ferocious seconds. purity, just in case anyone wants to know. They're just refreshing this ഇതൊക്കെ block, കൊള്ളാം, talking, but yeah, they're doing ഞാൻ the എന്താ recall ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ? so Toronto Tokyo can keep getting that scouting. Really in a special Recall site. Rocket, recall What the Rocket. fuck am I supposed to do? It's good scouting. Here we go. Roshan's up. All right. Bedboom. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കത്തിക്കണോ? Am I supposed to burn? Yeah, I mean, They have such Burn. a touchdown for this upcoming fight. They have both angles covered. as I say, Bedboom, Actually, they're really got going all in on this fight. Can they get Not a this lot of angle? buybacks to fall back on if this goes wrong for them. Crit. Scouting the south, scouting the north side. And the Hustov's going to miss. Crit. They'll try and burst him, but he's out with the BKB. He's fine. He's back to Shot and speed. save. He's Ah, trying- scene, but he's the scene, pushback off Nightfall. He's in the center of the fight. They get the stone gaze. Going to try and stay on top of Amar, but Amar's able to back off with the BKB. Amar's fine. And now they can Actually, let's get what it. are we Gonna go. supposed to do? Here we go. Jumps over with the stun towards the Medusa. The അല്ല, in order. In order ഞാൻ They're running കത്തിക്കണോ? his fade. He's in on top of Nightfall. They're controlling the Medusa. There's no escape. Disintegrated. Nightfall's out. Miro, he'll try and fight back. He has the BKB TP out. Ooh. Skeeter and Marine. It's too hard. പപ്പടമായി. These guys Sendor. are too damn good. From the starting flower. Oh, using Sorush. Okay, okay, I see, I see. Falcons are going to be able to clean up this Roche. Oh, Run down a lane. I mean, it almost Once seems like again. desperate Ignite Falls. Like, I need to just go Oh. in and try to do something. Oh. Gets doomed. And they just start running away. Oh, this is what I'm supposed to do. And Toronto Tokyo tries to save him, but it's impossible. Ah, now I see. Cleans him in what, 3 slashes it feels like. Oh, ഞാൻ വെച്ച് കത്തിക്കണം. ദൈവമേ, സുമേറോയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. സോ മെക്കാനിക്സ് ഇപ്പോഴും Yeah, just crazy stuff here. I mean, it really feels like Falcons are just too good right now. I mean, Bedboom, this sort of game. ഇത് തരും. ദൈവമേ. Okay, something happened in the okay. In the browser Just window. doesn't matter. It's a good Husto.
It's under the three of them, but the follow-up, it is not there. And they're just He on just again. disappears, Miro. Skeeter goes over towards him, a few swipes with the sword, and he's gone. Okay. Over to mid. They're just so good at bailing each other out as well. The arrow connect. I mean, Nightfall's trying to get in on this, but he's immediately caught by the stun. And then disarmed. And just doing nothing to Maori. Absolutely nothing. Look at the armor on Check him. out lore of Amrita Pool. Really He's nice. just hitting the barracks here. They I can't see. push him away. And I mean, Amar, Stave, he's got Doom again in they're 3 trying to get in for seconds. the sniper. Skeeter's in with a jump over towards Stave. Stave, he's going to get taken out. He has got buyback. He's still without Miro for മുഖത്തൊക്കെ 45 കഷ്ടം seconds. തന്നെ. Mimari and മുഖത്ത് Amar, ഇറങ്ങിയ they just പോലെ straight into the ഒന്നുമല്ല base. ഇപ്പൊ. Nightfall, put the stone gaze. He's not doing They anything to just ignore him. Maori. They just keep hitting the barracks. They look for the objective now. Skeeter's ready to jump in. Holds him with the stun. BKB for Nightfall's forced out. The Raxes are dying. This is Megas. And they're going to get it. They're going to get it here. Bet boom. They cannot stop Falcons from taking the Mega Creeps. And I don't know if they can stop Falcons from taking the game. I mean, Maori's just, he's the one hitting the towers. Popping his uproar, hitting for 500. 15 seconds until they've got the full lineup back up. I mean, he's just telling them to come at him. I mean, and they're in on to Stave. Stave will get forced back to safety. He's back in the fountain. But the first tier 4's gone. Discord come. Maori's taking, he's just buffed up completely. The Solar Crest and everything. Beyond rage boss status here. He literally What is do you taking do no about damage. this? He's just hitting the base. High fives. I think his hands are off the keyboard. He's just click down the mid lane. Hello. They can't kill him. They can't stop him. ഹലോ Dave trying for ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അവന്മാര്. And now they're ready to get more kills. They'll look straight away. ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇവരുടെ കൂടെ ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മെഡൂസ ടൂ ഷോട്ട് ആവുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നോ? അളിയ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവന്മാര്. ഇല്ല ഈ സ്പെൻ മെഡൂസ ടൂ ഷോട്ട് ഈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് ഇതിന് മുന്നത്തെ മാച്ച് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം പുറത്തു പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഗില്ലി റീ റിലീസ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു. എന്തോന്ന് വെറും സീൻ ഗില്ലി ഗില്ലി ഓ ഗില്ലി ഞാൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് ആളിയ വെറും സീൻ പോയി കാണണം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ഗില്ലി കാണാൻ പോയതോ? ഓ ബാസിയുടെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഗില്ലിയുടെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് എല്ലാരും ഡാൻസ് സൈഡൊക്കെ ബാസി ഇരുന്ന് ഓടാൻ. പീക്ക് ബാസി ബിഹേവിയർ. ഞാൻ 5:30 ബാസി എന്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 5:15 ലുലു ചെന്ന് കോസ്റ്റ കോഫിയിൽ ചെന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാനും 6:15 വന്നവര്. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് കയറി. ഗില്ലി സിനിമ പോയി കാണണം, പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു ലോക്കൽ തിയേറ്ററില് ആൾക്കാർ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 4 എണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോണം. എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള പടമാണ് അത്. ഇവിടെ ഡാൻസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ 2 ബാഗ് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ജീവനോട് തിരിച്ചെത്തൂലായിരുന്നു. മാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പോയി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആകെ കൂടെ ഓജി ജയിക്കേണ്ടതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓജി ഇന്നലെ പൊട്ടി, നൈസായിട്ട് പൊട്ടി. അതെ ഞാൻ കണ്ടു ആ മാച്ച് മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടു. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ only one TA after all എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെ 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 അതെ. And all the bird cheers in the audience as well to come out and then നേരത്തെ കാണണായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു മെഡൂസ ടൂ ഷോട്ട് ആവുന്നു. സ്വെൻ എക്കോ സേബർ ഇട്ട് 2 വെട്ട്. ആദ്യത്തെ വെട്ടില് മാന 100-0, രണ്ടാമത്തെ ഹെൽത്ത് 100-0 തീർന്നു. ഓ വെയിറ്റ്, ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാച്ചിലും സ്വെൻ ആയിരുന്നോ? അല്ല, ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ അല്ല, ഇത് ഇവർ ടൺഡ്രേന്റെ കൂടെയുള്ള സെക്കൻഡ് മാച്ചില് അതില് സ്വെൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോസ്റ്റ കോഫിയിൽ ഞാനൊരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഫോണിൽ കാണായിരുന്നു ടൺഡ്രേറ്റുള്ള ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ഫസ്റ്റ് മാച്ചില് വലുതായിട്ടൊന്നും ഐ മീൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് കോഫി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നു ബാറിന് പകരം. ഇന്ന് ഗില്ലി കാണാൻ പോയടാ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ട്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ കോഫി ഷോപ്പിലായിരുന്നു. കാരണം ഐ മീൻ ഒട്ടും വിയേർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കണം. ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം. നോ ട്രസ്റ്റ് മീ, ആൾക്കാർ ലേറ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കണല്ല. നീ വെറുതെ എനിക്ക് വിയേർഡായിട്ട് തോന്നില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. നീ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകും, നീ ഭയങ്കര ക്ലാസ്സി ആണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ ഡോട്ട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു മാങ്ക ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മിക്കവാറും നാട്ടില് ബാറിൽ പോയിരുന്ന് ഡോട്ട കാണും, BSJ കാണും.
ബാറ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മേ ബി യു ഡു യു അളിയാ ആൾക്കാർ പലതും പറയും. അതെന്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതെ യു ഡു യു അളിയാ നീ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി അല്ല ബാറി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാറിൽ പോയിട്ട് അവൻ PSG കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയും എന്താ പറയണേ, ഐ മീൻ ബാറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ? വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കുപ്പി തന്നെ അത് കുറെ കൂടെ സാഡ് ആയിരിക്കും വെള്ളം അടിച്ചു. ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് PSG കണ്ടോണ്ട് പുള്ളി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സമയമാ. സോ വേറെ ആർക്കും ഒന്നും തോന്നൂലല്ലോ. BSG എന്തോന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. പിന്നെ ബാറ് ചെന്നിരുന്നിട്ട് മാൻഷൻ ഹൗസ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡില് ഞാൻ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. അയ്യേ മെയ്സിന്റെ സ്ട്രീം കാണുന്നോ ഡീജനറേറ്റ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ സാഡ് ആണ്. വിവേക് നീ തിരിച്ചെത്തിയോ അതോ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ തന്നെ. ഓക്കെ ഈ ആഴ്ചയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മറ്റത് പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഗുരു. ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇടാവുന്ന ഉള്ള ഒരു ഇത് ഇരിക്കുവായിരുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാം. എനിക്കല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്റ്റക്കാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നോ ബ്രോക്കർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഇല്ല. മേ ബി കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവുമായിരിക്കും. ഏജ് എനിക്ക് എന്തോ അയച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലേ? യെസ്, ഞാൻ റീച്ച് ഔട്ടും ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത്. അവരാണ് ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി നോക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ മിന്നുവിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് അവിടെ നീ അന്ന് പോകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നീ മെസ്സേജിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ട് നീ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അവളിവിടെ ഉണ്ട്. അവള് നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് വല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ വല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പുതിയ റൂംമേറ്റ് ആയി കേട്ടോ. സോ ഐ തിങ്ക് സോ. യെസ്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവള് കാണിച്ചു തന്നു. ചാള പടാന്ന് വരും. പിന്നെ എക്സൈറ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്റെ MMR ഡബിൾ ഡൗൺ ഫുൾ ഉപയോഗിച്ചു. MMR പോയി. ബാക്ക് ടു ഹെറാൾഡ് ആണോ അതോ? അല്ലല്ല, 250 എന്റെ കയ്യിലൊരു എങ്ങനെയാണോ എന്റെ കയ്യിൽ 72 ഡബിൾ ഡൗൺ ടോക്കൺ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് മറ്റേ പാക്ക് 2-3 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചടാ. കാരണം ഐ മീൻ ലൈക്ക് എനിക്ക് 10 സ്റ്റോർ കോയിൻ ചുമ്മാ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്. അത് വെച്ച് ഞാൻ പാക്ക് 2-3 വാങ്ങിച്ചു. അത് വെച്ച് 20 ഒരു പാക്കിൽ 20 വെച്ച് കിട്ടും. പിന്നല്ലാതെ അതിന് എക്സ്പയറി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് 20 വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു 3 ഹീറോ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം സ്പാം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് ബേസിക്കലി ഒരു റീകാലിബ്രേറ്റ് ബട്ടൺ ആണ്. ഒരു 20 MMR ഡബിൾ ഡൗൺ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ. കാലിബ്രേഷനിലേക്ക് കുറവാണ്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഗാർഡിയനിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് മൈൻഡാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും. നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. സംഭവം ഈ റീകാലിബ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റിൽ വിൻസും ലോസസും ആണ് നോക്കുന്നത്. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പണ്ട് സൂസ് ഒക്കെ കളിച്ച് എന്തോ വേറെ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വേറെ മെട്രിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം ലോസും വിന്നും തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് കൂടുതൽ MMR പെർ വിൻ പെർ ലോസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ റീകാലിബ്രേറ്റ്. എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തു. ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൈൻഡ്. ഞാൻ വീണ്ടും റാങ്ക് കയറിയത്. എനിക്ക് ഓഫ്ലൈൻ വിച്ച് ഡോക്ടറും സപ്പോർട്ട് സ്ലാർഡാറൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് എനിമി ടീമിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഷാമൻ വന്നപ്പോഴോ അവനെ അടിച്ച് വായി തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എന്തിനാ ഓഫ്ലൈൻ റോൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഓ, നിന്റെ ഓഫ്ലൈനർ വിച്ച് ഡോക്ടർ എടുത്തോണ്ട് വന്നല്ലേ? നീ എടുത്തതല്ല. ഞാൻ എടുത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആകെ 2 പിക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പൊസിഷൻ 5 ആണെങ്കിൽ ഷാമൻ, 4 ആണെങ്കിൽ അണ്ടായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി.
എന്ത് ലീക്ഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹീറോ പോള് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ അതെ ഞാൻ സ്നൈപ്പർ എത്ര കാലമായിട്ട് ബാൻ വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ കളിയും ഞാൻ സ്നൈപ്പറിന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ സെയിം ബാൻ വൈപ്പർ ഒരിക്കലും ബാൻ ആവൂല. ഞാൻ സ്നൈപ്പർ കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രാവശ്യം എല്ലാ സ്നൈപ്പർ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബെക്സിറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓ മൈ ഗോഡ് 1050 അല്ല 900 ആയി. 900 950. കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയും ഡബിൾ ഡൗൺ കുറെ കിട്ടും. നീ എടുക്കണം തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ഡൗൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചെന്നറിയാവോ? പ്രഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മിക്ക ആൾക്കാരും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് തോറ്റപ്പോ അങ്ങ് മറ്റേ ഗാംബ്ലേഴ്സ് പാലസിൽ കയറി. പിന്നെ കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞെക്കത്തില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ഡബിൾ ഡൗൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. കൊറേ പേരായാലോ ഡോട്ട കളിച്ചാലോ? ഓ അങ്ങനെ പറയാ കായംകുളം പൂരി മോൻ. അത് ഞാനല്ല, അത് കാശിയാണ്. പൂരിമോനല്ല പൊടിമോൻ. വായിക്കാം ഡബിൾ ടൗൺ ടോക്കൺ ചെയ്തിട്ടുന്നുണ്ട്. ഐക്യം കൂടി പോയോ? തോൽവിയിലും 5 ബ്രെയിൻ സെല്ല് വെച്ച് പൊടിമോൻ 5 ബ്രെയിൻ സെല്ല്. അതാണ് കോസ്. 30 വയസ്സുള്ള യൂത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഉണ്ടല്ലയാ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നേ. വേറെ കളി എല്ലാരും ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ, ആരും വേറെ കളിയൊന്നും കളിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈനൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. എന്തിന്റെ ഫൈനലാ ഇപ്പൊ? ESL ബർമിംഗ്ഹാം ബെഡ്ബൂം വേഴ്സസ് ഫാൽക്കൺ. മൈ ബോയ് അമാർ ദ ഫക്കർ. എല്ലാവരും ഇപ്പം അമാർ സിമ്പതൈസേഴ്സ് ആയല്ലേ അവന്റെ അനിയത്തിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം. മറ്റേ ബീഫ് കട നടത്തുന്നല്ലേ? അളി അവൻ 2005 ജനിച്ചത്. ജനിക്കുന്നതല്ല ഇല്ലീഗൽ, വേറെയാണ് ഇല്ലീഗൽ. കുഞ്ഞു പിള്ളേരല്ലേ അവരൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഡോട്ട കളിക്കാൻ. 2024 ആയി. അല്ലേ സുമേന് കളിച്ചപ്പോ 16 വയസ്സാകണ്ടല്ലോ. അമ്മന്റെ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് 2005 എനിക്ക് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല. 2005 ജനിച്ചാരെ. കസിൻസ് ഒന്നുമില്ല? കസിൻസ് ഇല്ല, എല്ലാരും എന്നെക്കാളും ഓൾഡർ ആണ്. അത് വേറെ ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ. ഓക്കെ, അമ്മാന്റെ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അമാർ സിമ്പതൈസേഴ്സ് ആണ്. അത് എല്ലാം ചാറ്റിലും അമാർ സിസ്റ്ററിന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അമാർ സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അമാർ സിസ്റ്ററിനെ വരുന്നുള്ളൂ. താഴെ ആവറേജ് ജോർഡൻ ബ്യൂട്ടി വുമൺ ഈവൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റർ ടു എഫി. താഴെ ATF ഡസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഗോബ്ലിൻ കമ്പയർഡ് ടു ഹിസ് സിസ്റ്റർ. അതെ ഇന്നലെ അവളെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും സിമ്പതൈസേഴ്സ് ആയി അമാറിന് വേണ്ടിട്ട്. അതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലുക്ക്. ലുക്ക് അതും സൂപ്പർ മോഡൽ ലുക്ക്. എന്തോ അമാർദ ഫക്കർസ് ഈ സിസ്റ്ററിന് അതെ ഒരു റെഡി ത്രെഡ് വരും, അതങ്ങ് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാരും അവിടെ നിന്ന് ബ്രദറിംഗ് ടോക്സ് തന്നെ. അതിനകത്ത് ഒരുത്തിയെ കാണാനായിട്ട് മറ്റേ അംബാനി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരിയെ പോലെ എന്തോ മർച്ചന്റ് 2 പേരിരിക്കുന്നതിൽ ഒരാള് കറക്റ്റ് അപ്പുറത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ? പുള്ളിക്കാരി
അതല്ല ഊമ്പി നടക്കണേ ഓടിക്കോ. അളേ വീടറാ അത്. ബൈ ബൈ ഈസി. അയ്യോ വീട് അമൃത ഫക്കർ എന്ന് എഴുതി കൈ പിടിച്ചേക്കുന്ന പാവം. നല്ല പേരിടാ. അതാണ് അനീതി. നല്ല ജോലൈനൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണ്. യെസ്, കയ്യിൽ എഴുതി പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ. ATF ദ ബെസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ അനിയൻ. നിനക്ക് എത്ര റീറോള് ബാക്കി? 0. ഐ മീൻ ഈ ആഴ്ച 4 കിട്ടാറുണ്ട്. അത് മരിച്ച അതിന്റെ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി. ലാഭം. ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. അത് ആ സ്പോണായ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു വീണത്. ലാഭം. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടേ? പണ്ടാറ് ഇതിവിടെ ചെസ്റ്റ് തപ്പാൻ വേണ്ടി വന്നേ, പക്ഷെ ഒരിടത്തൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സ്ഥലം കൊള്ളില്ല. മറ്റേ ജിയോ വിശാപ്പം തരുമോ? ഞാൻ ജിയോ വിശാപ്പം തരും. ട്രഷറിന് വേണ്ടി ക്യാൻഡി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ? ട്രഷർ ഡിപ്പെൻസ്. ആ ട്രഷറിന്റെ അകത്തുള്ള ഏത് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യെസ്. പക്ഷെ മിക്ക സമയത്തും ട്രഷേഴ്സ് ട്രാഷ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കതില്ല ട്രഷർ. ഞാൻ ട്രഷർ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ട്രഷറിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് നല്ല ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ട്രഷറിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കും. കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കും. ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഈ ഹീറോയിന്റെ ആ ട്രഷർ വേണമെന്ന് നന്നായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. 100 രൂപയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും ഓബിയസ്ലി. പക്ഷേ പിന്നെ മിക്കവാറും വേണ്ടതൊക്കെ വെരി റയറിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്നെല്ലാം വെരി റയറായിരുന്നു. മിക്ക ട്രഷറുള്ള സാധനങ്ങളും ചീപ്പാണ്. 30-35 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. അൺലെസ് ഗോൾഡൻ വേർഷൻ ഒക്കെ ആണ്. മറ്റേ ഫൈനൽ എത്ര ഗെയിമായി? 2 ഗെയിമായി. 2 ഗെയിമായി. 2-0 ആണ് ഇപ്പൊ. ബെഡ് ബൂം വേഴ്സസ് ഫാൽക്കൺസ്. 5 ആണ്. സോ പിന്നെ അത് കാണാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നില്ല. കോമന്റ്സ് മുഴുവൻ തന്നെയാണ്. Are all Jordanian girls beauties like this? Tara, no. Source, I've been there last week. Okay, cool, bro. Lil bro should stop cooking. ഇത് വിയേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലേ. അവളുടെ പേര് ഫെറാൻ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് നോട്ട് ഷുവർ. ഫെറാദ ഫക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആരോ ലീക്ക് ചെയ്തല്ലോ ഫക്കർ ഫാമിലി. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഡോട്ടയിൽ ഹോട്ട് ഗേൾസ് വന്നു തുടങ്ങി. കുറച്ചാലായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. റോക്കുവോ? ടോഫു റോക്കു ഡോട്ട. ടോഫു കളിയാട്ടി പ്ലെയറാണ്. മറ്റേ ഇവന്റെ നമ്മളുടെ മറ്റേ മ്യൂസിക് ഇറക്കൂല ഒരുത്തൻ അവൻ. ഓ നമ്മളെ മറ്റേ ഡിംസമ്മോ അങ്ങനെ എന്തോ പേരുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇറക്കി എടുത്തുണ്ടല്ലോ. ഇവ ഒരു DJ ആണ്. ഒരു DJ ഐ മീൻ DJ അല്ല, DJനെ പോലെ ഇരിക്കും. താങ്ക്സ്. ഇവനോ? ഞാൻ സ്ട്രീമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ഇവനോ എന്നായിരുന്നത്.
അല്ല ലൈക്ക് ആണാണോ ഹോട്ട് ഗേള് പറഞ്ഞിട്ട്? ഹോട്ട് ഗേൾ ഐ മീൻ ലുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഡോട്ടയിൽ ഹോട്ട് ഗേൾസ് കളിക്കുന്നതായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിക്കുന്നവരെല്ലാം 5K MMR ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. നോ ഒഫൻസ്. ഓ നമ്മൾ ഇതിലും താഴെയാണ്, നമ്മൾ അവിടെയും എത്തിയിട്ട്. അതെ, കാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും 5K to 7K 8K ഒക്കെ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കാസ്റ്റർ ഇല്ല. ഇല്ല ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ജെങ്കിൻസ് ഒക്കെ 9.5 എന്തോ ആണ്, റീച്ചിങ് 10. അതാ പറഞ്ഞത്. ജെങ്കിൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെങ്കിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു, അത്ര ഹൈ ഒന്നും അത് ബാക്കി. അല്ല ഗോർക്ക് ഇതായിരുന്നല്ലോ, കാസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ. ഐ മീൻ ഗോർക്ക് കാസ്റ്റർ അല്ല, ഗോർക്കിനെ ഒരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സ്ട്രീമർ. സോ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാസ്റ്റേഴ്സും ഗോർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് വേഴ്സസ് കാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ബൈ കാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഓഡി പിക്സൽ, ഷീവർ, എഫി, ടി ഗവർണർ, അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കളി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് അല്ലല്ലോ, ഒരു ഫൺ അനാലിസിസ് അല്ല. കളി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലും അല്ല. ഐ മീൻ യെസ്, അത് എന്റർടൈനിങ് അനാലിസിസ് ആണ്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും ടെക്നിക്കലി തെറ്റായിരിക്കും. അത് ഗോർക്ക് എപ്പോഴും കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ലൈക്ക് അവൻ കളിക്കുന്നോണ്ട്, അവൻ ആ ഒരു പൂളിന്റെ അകത്ത് കളിക്കുന്നോണ്ട് അവന് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ കാസ്റ്റിംഗിൽ കെസൂളു ഒക്കെ ഉണ്ട്. കെസൂളു ഒക്കെ ഭയങ്കര കിടക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഗണ്ണർ ഉണ്ടല്ലോ, ഗണ്ണർ ഇപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, മാച്ച് അനാലിസിസ്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഗണ്ണറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും ഗെയിം പ്ലേ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, അവന്റെ അനാലിസിസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല. ഇല്ല ഗണ്ണർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ഏതൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഓ ബൈ ദ വേ, നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാറ്റില് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ടോബി വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ നാളെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ടോബി വാനും സെയിം ആളാണ്. അവൻ തിരിച്ച് കാസ്റ്റിംഗിന്ന് മീറ്റു വന്നിട്ട് പുറത്തായിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് കളിക്കാൻ കയറിയാന്ന്. കൊറേ ആൾക്കാർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറോ ഒന്ന് കളിക്കാറുണ്ട്, ചൂടമായിരുന്നു. എന്നും നമ്മുടെ എണീക്കും 5 വട്ടം ചൂടാണെന്ന് പറയും, കിടക്കും. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതില്ലല്ലേ. സത്യം സത്യം പറയാതെയും കൂടെ ഇരുന്ന എനിക്ക് ചത്തു തോന്നുന്നു. സത്യമല്ലേ, പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കണം, പക്ഷെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവണില്ല. പാവ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഞാൻ കോളിക്കാരെ ആദ്യം ഇവിടെ ചൂട് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ, ലൈക്ക് അവർ തിങ്സ് ഇൻ കേരള എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ബിച്ചിങ് അങ്ങ് തുടങ്ങും. നവീൻ വരുമ്പോഴേ തന്നെ ആ പുണ്ട നമ്പർ അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഓ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, അവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ. ഓ എന്റെ മോനെ, അത് ഡാമേജ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈവന്റ്സ് നടത്തുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം അതിന് പകുതി നേരം ഇത് തന്നെ, ഒരാള് ചഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, അതിന് ആൾക്കാർ കുറെ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കും, തീരും. അല്ല ഇന്നലെ കോമഡി ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ ആരായിരുന്നു, ഏതൊരു മാച്ചിൽ ഏതൊരുത്തനാണെങ്കിൽ കോഫി ഉണ്ടോ? അല്ലല്ല, അത് ഇന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് കോഫി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഫി കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും അവിടെ മറ്റേ ഇവന്മാര് മറ്റേ ബിയർ ചഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓഡിയൻസ് ഓന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ക്യാമറ ആരെങ്കിലും ബിയർ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കാണിച്ച അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ടോബിയെ കാണിച്ചപ്പോ ടോബി കോഫി കുടിക്കണം, എല്ലാരും കൂടെ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവനത് മനസ്സിലാവണേ ഇല്ല, അവനോടൊന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്. ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഗില്ലി കണ്ട് തളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ്. ഗില്ലി റിലീസ് കാണാൻ പോയി. യെസ്,
ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഗില്ലി റീ റിലീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടേണെന്ന്. ഗില്ലി റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോണെന്ന്. ഇന്ന് ബാസി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് പൊട്ടനാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണണില്ല ബുക്ക് മൈ ഷോയില്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇന്ന് റിലീസ് ആവണം. ബാസി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പല്ലുകൊണ്ട് ശരിയാക്കിയ ശരിയാക്കി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയോ? ഓഫീസില് അവൻ വിജയ് ഫാനാണ്. അതെ മൈൻഡ് ഫണ്ണാണ്. കൊറേ അടുത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ പ്രകാശ് രാജ് വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യുടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും അവിടെ കൈയടി കൂക്ക് വിളിയൊക്കെയാണ്. മറ്റേ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും കൈയടി ലെറ്റ്സ് ഗോ സെക്സി സോങ്. അതെ പ്രകാശ് രാജൊക്കെ പോളി. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ അവള് മറ്റേ ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് ചുവന്ന ഉടുപ്പിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടത്തിന്റെ അകത്തുള്ള അതേ ഇതല്ലേ അവളും ചുവന്ന ഉടുപ്പിട്ട് ഒരു ബാഗും പിടിച്ചോണ്ടാണ് വന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ലോറിയിൽ നിറച്ച് വടിവാളം പിടിച്ചോണ്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പ്രകാശ് രാജ് കണ്ടപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പാണ്ടിപ്പടയല്ലേ. പണ്ടത്തെ എല്ലാ സിനിമയും ഒരേ സിനിമ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കിയതാണ്. ഐ മീൻ ഇതിന്ന് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലൈക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റവൻ അവന്റെ പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ അവൻ മറ്റേ പോലീസുകാരനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് ആദ്യം പേരെന്തായിരുന്നു? അയ്യോ ആശിഷ് വിദ്യാർത്ഥി. വിദ്യാർത്ഥിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഐ മീൻ അതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏജില്ല, മൂക്കില്ല, കണ്ണില്ല. അതാണ് സിനിമയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതുവരെ പാസ്സായില്ല. പേപ്പറും കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല അങ്ങേര് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള റോൾസേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഇത് ഫാൽക്കൺസ് അടിക്കുന്നു. എന്നാ കൊള്ളായിരുന്നു. അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു. ഞാനും ആലോചിക്കണം നാളെ ഓഫീസ് ഞാനില്ല കൊറേ അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ച്. സ്കീറ്ററിനെ കാണാൻ ഒരുമാതിരി ഇച്ചിരി ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച പ്യൂഡിഫൈനെ പോലെ ഉണ്ട്. നീ മറ്റേ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈക്ക് മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിട്ട് ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇന്നത്തെ മാച്ചിന്റെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഓജി വേഴ്സസ് അല്ലല്ല അത് ഇൻഗെയിം ട്രാഷ് ടോക്ക് അതല്ല. അതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലല്ല ഓജി ഇതേപോലെ തന്നെ ആറിയും മറ്റേ വേറെ ഏതോ ഇന്നത്തേല് എന്തോ മറ്റേ ക്യാരി ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവൻ ടോബിന്റെ അടുത്ത് ഇവനെ ഡിസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം ടോബി അവന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തോന്ന് അഗ്ലി ആസ് ഹെയർ വിത്ത് ദാറ്റ് അഗ്ലി ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് യൂഷ്വലി ലൈക് ഗെയിം പ്ലേനൊക്കെ ഡിസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഡിസിംഗ് പോരാ. സ്കിറ്റർ മോർ ലൈക്ക് ഷിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആ മെഡൂസ പോയത് ഞാൻ ലിറ്ററലി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചതേ ഉള്ളൂ. കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നപ്പോൾ മെഡൂസിനെ കാണാനില്ല. അതിന് മുന്നത്തെ ഗെയിമിലെല്ലാം ജൈറോ കോപ്റ്റർ ബേസ് വൻ സീനായിരുന്നു. അമർദ ഫക്കറിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടിംബർ സോ കിട്ടി, മാർസ് കിട്ടി. ഇപ്പൊ പിന്നെ മാർസ് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇവന്മാര് പാടുപെടും. ഇത് ഇല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ പണിയാവും. വില്ല കാര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇല്ല ശരി. എൻചാൻഡ്രസും ഇതുണ്ട്. വില്ല ഐ മീൻ മിഡ് ഏതാ
എന്താടാ 3 ലോറി പോലത്തെ ഹീറോസ്. മൂന്നാമത്തെ പിക്ക് വന്നോ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, എന്റെ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ടിംബർസാ 5ാമത്തെ പിക്ക്. ഓ സോറി, 5ാമത്തെ പിക്ക് ടിംബർസോ. ഓ ടിംബർസോ, മാർസ്, DK. വാട്ട്? വില്ല കയറി. ആ അല്ല, വില്ല ക്രിട്ട് വില്ല കളിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്. ക്രിട്ട് ഭയങ്കര റോള് കേട്ടോ. ക്രിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ചൊറി അന്ന് മറ്റേ ലൂണെ സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച്. ഓ മറ്റേ അൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എല്ലാരും അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു അൾട്ട് പറന്നു വന്ന് അടിച്ചു. സ്റ്റാൻ സ്ലോ മോഷനിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തോന്ന് അസാസിൻ ക്രീഡ് കളിക്കണേ. എക്യുപ്മെന്റ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നല്ലേ. അസാസിൻ ക്രീഡ് റെഡിന്റെ ലീക്ക് ഒക്കെ വന്ന് എന്തോ അടുത്ത അസാസിൻ ക്രീഡ് ഗെയിം അവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ജപ്പാനിലാണ് ഷിനോബി സിസ്റ്റം ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെൽത്ത് മെക്കാനിക്സ് ആണ്. ലൈക്ക് സൈലന്റ് അസാസിൻ അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എന്റെ ബ്രൗസർ വീണ്ടും ഓക്കെ. ഇതെന്താ നടക്കണേ? എന്റെ ബ്രൗസറിന് എന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീമില് മാച്ച് ആണ് കാണുന്നത്. ഞാനപ്പോ അത് കാണാം. അതാണ് തോന്നുന്നു നല്ലത്. ഇതിപ്പം ബ്രൗസർ എന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്രാഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോറി, റോങ് സ്ട്രീം. നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല ചേട്ടാ. Final words for Bedboom. Any hope for them? അവിടെ കുങ്ക ഉണ്ടാകും. Not a lot of hope, but if they somehow already outclass the enemies in the lanes, they get the snowball going, there's a chance. അവിടെയുള്ള മറ്റേ ടീമും ആൾക്കാരും മുഴുവൻ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ RE ഫാൻസ് ആണ്. RE എപ്പോ കാണിക്കുമ്പോഴും അവിടെ But as we heard from the panel, they don't seem to have a lot of faith in it. I mean, Fog, can you find something maybe from this draft to Bedboom that could... നല്ല കാസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവാണല്ലേ. ടോബിവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, പക്ഷെ ടോബിവാൻ too often recently, and when I look at Falcons, they got all their bread and butter. I mean, it feels like they always do. They do have a lot of these heroes that they always spin, but in particular, of course, they have a more on his Mars. He's been playing kind of 2 heroes in the majority of this tournament, but he's still playing Grandmaster here. They've got 3 Grandmaster heroes. Fogged കൊള്ളാം. Fogged നന്നായിട്ട്. ഭയങ്കര ടീമാണ്. Skeeter does play a lot of Dragon. I think he's one of the few that will always be playing this as a carry. So let's see if Bedboom can withstand the pressure. They have good damage and keep, but they can't be around together. അടുത്ത TIക്ക് താടി പിക്സൽ വരും. When he's able to get that eternal shroud, I think that's see what Nightfall's able to get this game. I mean, overall, what do you imagine the അതിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുപെടും മിക്കവാറും. ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ എന്തോന്നാണ് അതിന്റെ പേര്? D2 Dota League. അല്ലല്ല, ഇത് D2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല മറ്റേ ഇതല്ലേ KGB ഒക്കെ കളിച്ചല്ലേ? കടയാടി ഗ്യാങ് ബ്രോസേഴ്സ് കളിച്ചപ്പോ നീ പോയി സ്ട്രീം ചെയ്തത്, ഐ മീൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കടയാടി ബ്രോസിന്റെ മാച്ചാണോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത്? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും വാട്സാപ്പിൽ യൂട്യൂബില് സെർച്ച് അല്ലെ ഒരു ചാനലിനെ ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഐ മീൻ കേരള D2 Dota ആണെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ D2 Dota എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് പോലും ഇല്ല. വർഷങ്ങളായ MSL Dota 2 കേരള ലീഗ് സീസൺ 2 വിക്കിപീഡിയ പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആരിത്? ഇതൊക്കെ ഏതാ? ഗസീമോ ഇരിക്കണ്. റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഗസീമോ. ഗസീബോയ്ക്ക് പേജ് ഉണ്ടാ? ഗസീബോ വിക്കിപീഡിയ ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു. മറ്റേ ഇൻ ഗെയിമിന്റെ അകത്തൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. ആണോ?
Forgot to warm up. Yule Squad, Val 2.0. Question mark. ഓ അളിയാ പ്രൈസ് പൂള് രക്ഷയില്ല. $250. $250 ആയിരുന്നു. $250 ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണം മറ്റടുത്ത് ESL 300,000. സോറി. പ്രമേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രമേഷ് റാവോ, കംസ, അൺനോൺ ഡെവിൽ, സുപ്രീം പൂച്ചയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒബ്സർവർ, ഡാർക്കിസ്റ്റ്, കാസ്റ്റർ, ഡാൻഡെ, ലാമ, അണ്ടി. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ താടി പിക്സൽ? എവിടെയാ താടി പിക്സൽ? ഓ ടീംസിന്റെ പേര് TSC, പവർ ഓഫ് രാജു, കടയാടി ഗ്യാങ്. കടയാടി ഗ്യാങ്ങിലാണ് ഗസീബോ, ജിഞ്ചർമാനും BJP ഉണ്ടായിരുന്നത്. പവർ ഓഫ് രാജുവിലായിരുന്നു ത്രോക്ഷേ. കെവിൻ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്തോ? പഴംപൊരി. രണ്ട് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങള്? യൂൾ സ്ക്വാഡ്, ട്രൈഹാർഡ് സിനിക്സ്, ഹോക്കി സ്പോർട്ട്, CB നൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ലേയർ കേരള, റാറ്റിൽ സ്നേക്ക്, റാംബൂട്ടാൻ ഗെയിമിംഗ്, അതിലാണ് LKJ ഒക്കെ കളിച്ചത്. അനോണിമസ് നിഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്. നമുക്ക് മര്യാദക്ക് അത് കളിക്കായിരുന്നു കേട്ടാ. പേരെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു. അന്നേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അളിയാ, മൈ ബാഡ്. ആദ്യമേ തന്നെ തോറ്റുമായിരുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാഗെ, ഉൾഫ് പാക്ക്, ടീം വാൽ, പാം. അതില് ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടേ. ഒരു എസ് ഉള്ള ജാസി ഗിഫ്റ്റ്. കാലപ്പട്ടി, മരക്കാവ്, ഊമ്പി, അളിയൻസ്, അന്തസ്, അന്തസ്സിലാണ് കെവിനും നെക്രോ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉള്ളത്. രണ്ട് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈഫർ, വോക്കലോൺ, യാഗ്വാർ, പേജ് ഉണ്ടേ. ഒന്നും പറയണ്ട. ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്പേസ് യു നീഡ് ടു ലോഗ് ഇൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആണെന്ന് ഇടണം അതിന്റെ അകത്ത്. കാഡി ഗെയിമിംഗ്, ചെത്ത് പയ്യൻസ്, ടോപ്പ് ഗൺ, ടീം എബിയിലാണ് കർണൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, റോയൽ കൂപ്പ്. ഇതായത് സ്റ്റെഫച്ചായനൊക്കെ ആരാണെന്തോ. വെയിറ്റ്, നീ ഏത് ഗെയിമിലായിരുന്നു? ഓ, അന്തസ്സിൽ. ഓക്കെ, അന്തസ് എവിടം വരെ എത്തി? അന്തസ് ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ 3rd ആയിരുന്നു. 7. അന്തസ് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ തോറ്റു. താങ്ക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ജയിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? മാർക്ക് കാഗെ ഉണ്ട്. ഡേഞ്ചർ നൂഡിൽ, ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി ജയിച്ചടാ. ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി ജയിച്ചു. ജിനു ഹാംബർഗർ. ഇതിന്റെ പേരിട്ടോ ഒരു സീക്രട്ട് ഹിഡൻ പേജ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ പേര് കൊടുത്തോളൂ. മോഹനെ ഇതിന്റെ പേര് ഒന്നറിയാ? ഇല്ല, അതെന്ത് കൊടുത്താലും വരും. അതല്ല എന്റെ പേര്. ബട്ട് ഓക്കെ, FPS ഗെയിംസ് മെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ പേരായി സിൽവർ ഡ്രാഗൺ. സിൽവർ അത് ഞാൻ തന്നെ. എന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. കളിച്ചു. ഇതേതാണ്? ഡാൻറ്റെ വേഴ്സസ് മാച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് റൂൺജെറിയുടെ ടീമോ? ഓക്കെ, സെയ്റ്റാമ. ഇതെന്തോ മാച്ച്? ഒരു മാച്ചേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ. ഓൾ സ്റ്റാർ. ഇവന്മാർ എന്തോന്ന് ഓൾ സ്റ്റാർ? റൂൺജെറി മറ്റേ യൂട്യൂബർ അല്ലേ? ഐ മീൻ ഡാൻറ്റെയും യൂട്യൂബറാണ്.
ചാനലുണ്ട് അതന്നെ അതുകൊണ്ട് Dropping dangerously low. ചാനലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി. എനിക്ക് ചാനൽ എനിക്കും ചാനലുണ്ടല്ലോ അളിയാ. എനിക്കും ചാനലുണ്ട്, എനിക്ക് 5-6 ചാനലുണ്ട്. against these two. അതെ Chaotic Panda തൊട്ട് തണ്ടർ ഗോഡ് വരെ. TV pretty soon. ESL ഇതിന്റെ അകത്ത് hi ESL, it's me, your only viewer. For months I have created an illusion that you are streaming to a large audience, but here's the truth, all these people in the chat are me, and now for you to be convinced I will copy pasta mela. I didn't even see which one this was for. He just did a good job. Maybe a deny or something. I didn't get to see. Miro, nice body blocks coming out from snaking. Can't quite go for the kill. Still making it more easy for him. I mean, if anything, now with Maureen rotating in, Wait, Nightfall came back up here. they could look for the kills. I mean, GPK's Nice coming with the rotation. backup. They've got to bring these rotations in. They have to punish that's Maureen, and they will. Nice move from GPK. I was going to say, wow, Nightfall came back up. That's why he's going to be bringing the squad to save that lane for himself. Yes, There was ഉണ്ട് no കേട്ടോ. way they were going to let Maureen get away MSL with that. Dota 2 Kerala League സെർച്ച് ചെയ്ത ഫുൾ എല്ലാ റെക്കോർഡിംഗും ഉണ്ട്. Might be able to get more too. എവിടെ Safe. ട്വിച്ചിലോ? Perspective, if they want to. അതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ വോയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തോണ്ടോ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാൻകോഡ് ക്യാമറ മാൻകോഡിന്റെ ക്യാമറ ബഗ്ഗായി. രണ്ട് മാച്ച് ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തില് ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നു. Maureen നമ്മളുടെ പേരെന്തോന്നായിരുന്നു? to keep going, but a nice നമ്മളുടെ move ഇവൻ from BB to be able to at least get Nightfall back. SCT പഠിച്ച ഒരുത്തൻ, ആഷിഖല്ല. Just yet, so bringing 4 heroes top. Slowing down. I mean, slowing down the Mars quite a lot. നിനക്ക് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നല്ല ഓർമ്മ വരും. പേരാണ് ഓർക്കാൻ പാടുപെടും. അതല്ലേ Maureen's going to try and get involved and അതാണ് സീൻ. take away some of them. He has amp damage. അമറ അല്ല Third burst if he അല്ല. gets on anybody. And Skitter Devil Snarry. Devil Oh. Does hit the stick. Will start to hit this tower. ഡബിൾ സ്നേർ സോറി. Around. Miro used his TC. അവന്റെ മാച്ചില് അവൻ ജഗർനോട്ട് കളിക്കണം. You get the setup on him. ഇവന്റെ സ്ട്രീം സ്റ്റക്കായതുകൊണ്ട് ജഗർനോട്ടിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാത്രം കാണിക്കണം. ഞാൻ മോളില് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഫുൾ ഇതാണ്. എന്ത് മൈലാണോ നടക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. പക്ഷെ ആരൊക്കെ ചാവണുണ്ട്, ആരൊക്കെ കൊല്ലണുണ്ട്. Can Miro get himself out? എന്നെ അന്ന് മറക്കുമായില്ല. എന്നിട്ട് ഞാനെന്തോ ഇവന്മാര് ആക്ച്വലി ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു യൂൾസെപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാൻകോടെ? നല്ല എന്നെ കൂടെ കേറിട്ട് എന്നെ തേച്ചായിരുന്നു പോലെ. ആണോ? വലിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. Maureen cleans it up. അത് അന്നേരത്തുണ്ടായിരുന്ന ബഗ്ഗാണ്, ലോബി ബഗ്ഗാണ്. It's got to be careful because the arena's up. Sunder. It's been used pretty പക്ഷെ അവന്മാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രീം ചെയ്തത് മുഴുവൻ മറ്റേതാണ്, നമ്മളല്ല. ഡാൻജേര് ഇതാണ് സ്ട്രീം ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അമാർ അവിടെ നൈറ്റ് ഫോളിന് Such quick moves from the supports. Destroy Spawns an instant TP to top. A 2k lead now. നിനക്ക് ചാറ്റ് കാണണ്ടല്ലോ സിൽവർഡ്രാഗ്. And yeah, Maureen took a triple stack on the right side while that was happening after they got the kills. I mean, in game 1 and game 2, you know, at least for Bedboom, they had some of the early game going. അല്ലല്ല, for them. ഗോർക്കിന്റെ Here in ആണെങ്കിലേ ഞാൻ game ചാറ്റ് 3, കാണത്തുള്ളൂ, they're ഇല്ലെങ്കിൽ already കാണത്തില്ല. falling behind. Yeah, the Kunkka falling behind and the overall with the Terrorblade, a hero that needs a lot of time to ever be involved, and he's playing versus a lot of counters. എൻചാൻഡ്രസ് അവിടെ മിഷൻ സീ ചെയ്യണം. Slow start for മിഷൻ ഫ്രീ ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? എവിടെ ചെയ്യുന്നു? There's no doubt that it was അവന്റെ ഇവൻ സൂസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാർഡ് ക്യാമ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ബൗണ്ടറിയുടെ അടുത്തുള്ള അതോ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണം. കണ്ടാ സ്നേക്കിംഗ് farming these stacks. I mean, Maureen full Kaya now. സ്നേക്കിങ്ങിന്റെ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ കണ്ടായിരുന്നോ? മറ്റേ വെനമാൻസർ വാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ റോഷൻ ഡിനൈ ചെയ്ത്. അല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ സ്വന്തം ഡിനൈ ആയിരുന്നു. ആണോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സ്വന്തം ടീമിന്റെ ആയിരുന്നു. അവര് മറ്റേ ഡേറ്റ് നൈറ്റ് ആയപ്പോ റോഷൻ നടന്നു പോയില്ലേ? എല്ലാവരും ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. സോ അവന്റെ പാമ്പുകളെല്ലാം വന്ന് ഇവൻ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏജസിനെ അങ്ങ് ഡിനൈ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സിഡന്റ്. And Maureen soon gonna be pretty out of control. He's got the Kaya, and once that Eternal Shard comes out, the damage is pretty limited. മിഡ് പ്രൈമൽ ബീസ്റ്റ് കൊല്ലാൻ പറ്റണില്ല അവനെ. They're gonna try to hold this tower as long as possible for Nightfall. 5000 ഹെൽത്ത് ഉള്ള 2 പേര്. Forcing the issue. രണ്ടര മാച്ചിലും പാടായിരുന്നു. മാച്ചില്
പണി little bit കൊടുത്ത് longer. ലൈക്ക് Glyph gets ടോപ്സൺ popped. എളുപ്പം Destroy ലീഡാണെന്ന് it. വിചാരിച്ചത് ബട്ട് He's actually ടവർ gonna ഒക്കെ send ഡൈവ് another ചെയ്ത് creep, and they want to കൊന്നിട്ട് finish this tower off. Yeah. I mean, they've got the three of them here, but Down, down, starting a fight Lordy. seems pretty tricky. Mar is very tanky too with this build, with the pig pole as well that he's picked up. He's 1600 HP. And he just keeps getting the spam. I mean, this TP is dropping a little low. ഇതിനെക്കാട്ടി Keep the tower ഫാക്ടറി alive, not the കളിക്കാറ് deny range just yet. At least they're on the side of Actually, yeah, Far Cry 5 നല്ല ഗെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇത്. ഐ മീൻ മറ്റേ ആ സെറ്റിംഗ് വിയർഡായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഫാർ ക്രൈ 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ എക്സോട്ടിക് ആണ് 5ല് അമേരിക്കൻ സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വെച്ചത് ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് Yes. ബട്ട് ഫൈവ് വലിയ എലിവേഷൻ അല്ല ജോസഫ് സീഡിന്റെ അതെ, ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അല്ലല്ല പക്ഷെ കൊള്ളാം നല്ലതാണ് സ്ഥലം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. എന്റെ ആളിയാ. Uh-oh, indeed. 4K lead already, contesting the stacks. I mean, GPK dies Dead Boom'ലല്ലേ so pure fast. ഉള്ള? Them thrown on Pure spear Dead even Boom. before he jumps. ഊറി പ്യൂർ ലൈക്ക് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്യൂറിന്റെ മോർഫ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ്. Snaking's going to be able to take top tower while they take the mid tower as well. Map is going to shrink. ശരി, super പാടായിരിക്കും fast അവിടെ. with the TB draft versus all these അമാർ ദ counters. ജക്കർ. Huge concerns for Betboom already early on. അമാറല്ല മറ്റേ രണ്ടോടും പ്രശ്നം. അമാറ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര അല്ല അമാർ സീനാണ്, ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ബട്ട് മറ്റേ രണ്ടോടും The last pick Zeus. ടൂ മച്ച്. മാർലിൻ ക്രിപ്റ്റോ ഭയങ്കര ഫോം. മാർലിൻ മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫ് ലൈൻ കളിക്കുന്നു. ഓഫ് ലൈൻ അല്ല, ചില സമയം ലൈക്ക് എർത്ത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഉരുണ്ട് കേറി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാണ്ടി ലോറി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്രൂ സൈറ്റ് ഇറക്കിയില്ലല്ലോ അവര്. അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഇറക്കി അതിന് മുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. വന്നില്ല. I feel like they have to just play around Miro. Like, Miro has to get help and get involved to be able to bring the team back. But Miro now on an island, isolated completely. He's very ടീം dead. സ്പിരിറ്റിന്റെ അവര് ടീം സ്പിരിറ്റ് തന്നെ ഇറക്കിയതല്ലേ. ട്രൂ സൈറ്റ് അപ്പൊ മറ്റേ OG-യുടെ ആണ് അവസാനം വന്ന ട്രൂ സൈറ്റ്. അല്ല OG-യുടെ അല്ല. More than one step ahead, it feels like, on the side of Falcons this time. Absolutely free farming on all three cores, the supports as well. Nightfall getting some farm, but not really what you want on his Terrorblade when he's playing versus all these counters. An instant smoke again. Toronto Tokyo going for a bit of a sneaky play here, trying to steal Wisdom. But here's Amar. See if he's able to get it. I mean, the arena's been dropped down. Could he pick it up in time? He can't get. I need a mask. He's able to get him himself. The arena stopping Toronto Tokyo from being able to pick it up. I think he tried to deny it as well, and he just can't because he can't hit outside the arena. So Yeah, and Amar, he's really feeling himself right now. yeah, they're reading every play. You know, the first two games, he got bullied in the early game. This time, look at this, he's doing the bullying. Another triple ancient stack. കോടാലി Well, Miro, done quickly. That may be a kill. Another TP's Bedlam. coming in. I mean, Snakey's just dishing out the damage with the impetus. And Toronto Tokyo, he's going to turn up, but as quickly as he turns up, he's going to get taken out. Peter might go down. The fear's there as well. He's going to be able to push back the Terrorblade. I mean, he has just under his teammate to keep himself healed up. Malrine, he's dominating towards the three of them. ടേക്സ് ടു കളിക്കണം. Both trying to push forward. And all of Betboom responding to try to protect Ancient Tagon. They get the kill on Skitter, but only that. Yeah, only that indeed. ഇപ്പം കളിക്കണോ? We see Snaking adjusting his build a match കൂടെ little bit, കഴിഞ്ഞ് going for max കിടന്ന് impedance ഉറങ്ങാൻ this time because he's playing എന്റെ വീട് സ്റ്റാമിന hit തീർന്നു. TB. It's very, very powerful for him. ടേക്സ് 2 എടുക്കണം, ഇനി പാഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം, അതിന്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. Snag. He's still hanging ഓൺലൈൻ പ്ലേ around. ഇല്ലേ അതിന്? കുറെ സമയം എടുക്കും. Clean him up. And I believe that's Amar having a blink dagger as well. So two different ways to follow up. Leave the mage player Near the indicator too, so they're getting more and more angry take it. inside Falcons to deal with the magic damage burst that Betboom potentially has. A 7k lead already. It's 15 minutes. That's just crazy stuff. I mean, Falcons. With their comfort. The first time in the series, in the early game, they're the ones dominating the map. It's completely dominating. And look, they're already surrounding bottom. They get away. Looks like they can. A deep ward placed also from Toronto Tokyo will allow them to at least sneak for now. Amar wanting to find the angle, but he can't. But another tower to fall. Betboom got to somehow buy time for Nightfall to get his farm online. Even then, it's him versus the Terrorblade. world.
He's versus a Timber who's very strong versus him. Same thing with the Mars. Even the Willow and the Inch. These support heroes are good versus the Terrorblade. The damage they provide both from the Impetus as well as just what Crit can provide from Bedlam with these two instant stunners, right? With the Mars and the DK, he just throws a Bedlam and massive magic damage versus the TB. Okay, being very sneaky down here. Mira. Another catch. 5 minutes stream ചെയ്ത എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അറിയാം. Good damage there. The Crit, of course, 30 പ്രീമോ ജെം 3 how many deaths in a row is പ്രീമോ that? ജെം 4 ഉണ്ടോ? now. 30 പ്രീമോ ജെം കുറച്ച് മോറ പിന്നെ ബുക്ക്. Rally around him, it seems like. He just keeps getting picked off, and he's the one that they need to have to make any type of early aggressive moves. പ്രിമോസ് ആകെ ആദ്യത്തെ They're looking to save. 300,000 മാത്രമേ ആദ്യത്തെ പ്രീമോ ഇട്ടത്തുള്ളൂ. ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. This is absolute domination. പ്രീമോസ് ആദ്യത്തെ ഈ റിവാർഡ്സ് ആദ്യത്തെ 300,000 പ്രീമോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 300,000 ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. Timings are hit for their, at least their first few big അതായി കഴിഞ്ഞാണ് കാരണം ഇത് 5 ദിവസമായി. Malrine absolutely massive. He got it down. He got it down. The final place last streak, it was there. Oh, they don't like that. Sorry, Malrine. Oh no, Malrine. But Malrine massive. Kaya stock, Eternal Shroud, level 15 at എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സ്ലീപ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തായിരിക്കും. 5 and 1, but also stealing, I believe, 2 or 3 stacks. He's at 10 CS a minute. And the map pressure at this point, showing on lanes for the side of BB is terrifying. Gonna smoke up with the 3 of them. All right. And I think that you have to bring. I think you have to smoke his 4. You have to bring Miro, get him involved so he's not just dying, not doing anything. Like he hasn't been able to catch. Maybe they can kill Skeeter. He's on his own. He's got Mage Slayer. He's already blinked away. It's really tanky. All 5 heroes on Betboom clustered. Here comes Malrine. That's just a Zeus ult to scout everyone full HP on the side of Falcons. Yeah, Betboom can't start something from this position. I don't even know if they have, even if they commit absolutely everything onto Malrine, I don't know if he dies anymore at this point. They're gonna need more items to be able to deal with this Timber. Amar. Got him with the X mark. This is one they could perhaps catch. Let's see if they can go for him. With the boat connection, I mean, the Fear's going to push back the 3 of them. Very nicely aimed there by Crit. Snake King, he'll get caught on the back lines. They'll burst through the Enchantress, but the question is if maybe Falcons can get back in on this. They can. It jumps in, the spear from it catches on towards Miro. As Malrine heads in with the Timber Chain, closes the gap. The Kunkka. There's 3 തന്നെയാണെന്ന് First തോന്നുന്നു. rounds there. most probably. There is nothing that threatens this Timber. And another catch. അടിപൊളി അവിടെ അമാറും പൊക്കിയല്ലേ. ടീവിനെ നോക്കി സണ്ടർ ഉണ്ടോ ടിവിക്ക്? ടിവിക്ക് സണ്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Look for the Dragon Tail, won't get it. It's the Nightfall. Manages to walk away, but again, it's just... They can't get anyone. They get just the Enchantress. അവന്മാര് ടിവിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ സ്റ്റാക്ക് മുഴുവൻ ഇവന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കും. Turns around on them. And that's It's so Jovan. showing it feels like where BB has first turned up with all 5 heroes. They throw all the ultis, and all they get is an Enchantress. Their islands are full of remarkable just not. Probably back to farming now for Betboom then. They tried to do something there. അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ മടി. കാരണം ഒരു പാറയും കിട്ടൂല. ഫർണിച്ചർ മാത്രം. അതും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ ഉണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്യാനുള്ള, എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇതോ അമർദ ഫക്കറിന്റെ അനിയത്തി. The next play is going to be അവിടെ സോപ്പ് ഉടുപ്പിട്ട് Nightfall. Scardia a while away. They can't fight. I mean Malrine, he's probably not going to die again this game. ഭയങ്കര ലൈക്ക് on the defensive posture now. I mean beautiful plan, but yeah. Maybe just settle going for your tormentor to see who you can get at this point. Persian beauty. I mean, they're ready to fight. Seem to know where GPK is as well. They're pinging right Let him cook. Payam being boiled. Let him cook. 1 minute, they could look to go for those wisdom runes. They might just know exactly where they are. They could just blink straight in on top of it, feels like. Tormentor? Malrine is hasted and is zooming. Oh no, ഇത് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. Tormentor's going to bring some of them a bit low on Betboom. They will get it. Oh, ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി. They make it away. ലേറ്റ് ആയി പോയി. Will fall for them though. Falcon able to push forward, get the wisdom rune. Picked up on Crit. That was close. Imagine like 10 അതും seconds കൊന്ന് like that. ഷാഡോ എടുത്തേക്ക് ജീജി പിടിച്ചിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം.
ആഫ്റ്റർ പാർട്ടിക്ക് പോയി വെള്ളം അടിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് കാലം. സീനൊന്നുമില്ല, ഇത് ഇതാണ് It's going to come out of Major the time run. where these They already have the answers. BKB's on a Mars, so he's not going to care. And they're just tanky on the other They cores. are, yes. He gets caught in a torrent storm. He's probably not going to care at this point. Nero has to be very careful how he shows himself. He's just behind him. The scout. Together as 5 once again, then. അമാനെ പിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഓ Teamwork. Tons of Tokyo. Mars with the follow-up. They're going to look to burst through the gyro. There's disruptions ഓ there from Snake. മോനെ BKB, he'll be able to finish off the gyro. And now Nero. They're ready to go for Mars. Ah, He's in with the Umbia. Dragon Tail straight away on towards Snake. ഉണ്ടയില്ല. Goes for the TPR. Click ചെയ്തില്ലാതാക്കി. There from Amara and Crit. No escape for Miro. 3 dead again on Betboom. They're just cruising through this game. Snaking was even looking to set up onto GPK. ടിവിക്കാണെങ്കിൽ ഫാം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ല. Toronto Tokyo, he knows. He's like, what do we even do? Look at Snaking going toe to toe with GPK. The 5 position versus the mid laner. അതിന് ചാടിയ What can they do? It's just getting worse. മൂന്നടി കൊള്ളുന്നതിന് പകരം Rune now from outrange. Yeah. Eva's soon on the horizon. എന്തായാലും ഊമ്പിന്ന് ഞാൻ And a പോണം. smoke out here from Betboom. See if they can find അത് anything. ക്രിട്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ലല്ലോ, Look for Snaking. പ്യുവർ ഡാമേജ് ആണ് ക്രിട്ട്. Oh my Be lord. able to push away. ഫിക്സഡ് ഡാമേജ് അല്ല. Thrown out. And now his team is I mean, here to back him Snaking's up. outrunning it. The Thunder God's grasp pop, but ഒന്നും പറ്റണില്ല. barely does anything at all. They just turn, അത് destroy അത് Toronto throw Tokyo. അല്ലേ? Nightfall. He's gone. Goodbye. The question marks are flying out here from Amar. I think Betboom throw knows it this is there. done. What the fuck? There's just, they can't do. Toronto Tokyo just like walked in and looked at hands off Amen. keyboard or something. Falcons just absolutely insane. Peter dropping some words of advice. ടൈം ടു BKB TP home എന്ന് നൈറ്റ് ഫോളിന്റെ അടുത്ത്. They നോ feel that it's over. ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫേസ് ടു എന്ന്. Okay. ഡേയ്. What does that even mean? അത് സത്യം. 旅行に行きたい I'll bet boom. അതൊരു കാഷ്ടി കംബാക്ക്. ആം ഐ മ്യൂട്ടഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. മിസ്റ്റർ സ്കീറ്റർ. Probably is. They do tend to mute each other, some of these teams, before the games. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ മടിയാവും. ടൈപ്പ് സംതിങ് ബട്ട് മ്യൂട്ട് എവരിവൺ. സോ ബ്രേവ്. ഡേയ്. Rallies, Peter. അവൻ ചത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ? Looks like Toronto may be right. I think he's got them all. ഇത് on കക്കൂസ് അടിയാവും തോന്നുന്നു. A war to fight on top of Toronto Tokyo. അവിടെ അടുത്ത WWE ഫൈറ്റ്. ആ ചത്ത്. ടൊറന്റോ ടോക്കിയോ ചത്ത്. ഓ ഓ, ഇല്ല ഭാഗ്യവാൻ. ഇല്ല. Timothy Ah, will yeah, get him, but that's they it, don't that's have it. it. That's certainly well. And Snake's Do അവിടെ- on the minimum. okay, അവിടെ ഒരു- We'll get the catch here with the arena. Whoops, like GPK was able to jump out in time. 20-5, 16k lead. It's Nightfall trying to get some 25 farm. അടെ. He's എന്താ not ahead നമ്മുടെ of the ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള Mars, not മാച്ച് ahead of അല്ലേ? the ഡേയ്, Timber, not ahead of നമ്മള് the Timber. ചെണ്ടികള്. Rest of his heroes നമ്മളുടെ at this കളിയാണ്. point too. Nice. അത് റീപ്ലേ Smooth പേരൊക്കെ മാറ്റി. sailings for Falcons as Snaking the position ഇന്ന് 5. ഇതേപോലെ കളി ഉണ്ട്. കടയാടി Tier 2 top അപ്പുറത്ത് by BB himself. കടയാടി ഗ്യാങ് ആണ്. No fear ഞാൻ from വെള്ളം him. എടുത്തിട്ട് I say the position 5, but he's pretty much a 3 position right now. What do you do? It's going to He take. stays taking the entire tower. Yep, they just don't want to approach him. Nope. I mean, Betboom, if they go for a fight, they know that they're probably going to lose it. Yep. I mean, Nero, he's set up. Okay, Snay is very alone now. 5 heroes rotating for him, and he gets the Hurricane. He's already up backing before off. it. And Miro's not able to get the initiation in time. That is just brutal. It's going to take some, Massive throw. yeah, some sort of crazy mistake from Falcons on the high ground push, it Yeah. feels, to see this game having any sort of hope for Betboom. And it feels like that just never happens. They- Even when yep. they're behind, they're not making that many of these mistakes. If any. Yeah, they're just cruising. They're just everyone's chilling around the map, and we're playing on their own now at this point. They don't feel like they feel like they've already solved all the answers they needed to in this game. As the TB, he's still getting some farm. Maybe on the last Ayaskati timing when they get it, maybe they try to go for that hopeful fight, but it is quite hopeful. That the Aghanims finished for Miro. Right, so Ags on the Kunkka plus that. I mean, they can hope and dream that it'll be enough. Another Thunder Gods just to scout. Can't do anything with it.
And what they're going to see is really the insane amount of items that all the Falcons heroes are picking up. I mean, items and levels, right? I can, right, Malrine level 19. The lowest level on the side of Falcons is the highest level on the side of Betboom. Snaking level 14, Terrorblade level 14. Tower's being taken. I mean, Betboom, they're starting to kind of scramble out of their base on this top lane. They've been able to push it all the way around. Getting some sort of farm. I mean, Nightfall doing his best to just keep up there with the cause of Falcons. He's trying. But yeah, level 14. Falcons, they're ready to heat things up again. The smoke's out. Yeah, they're like, oh, they got the top lane pushed out. Let's send them back to the base. Snaking, looking for save. Save has a blink. Will be able to blink TP himself out, but Miro. They're going to search through the He's tree in a line tough there. spot. Indeed, going to get the catch on the Kunkka. Another easy kill. Torrent Storm indeed not going to do a whole lot, and the TP not a chance with that. I call you mate, I don't mean it literally. Falcons can just do whatever they want on the map. Aghanim's about to be finished for Skitter as well. Level 18 already has been pretty much invulnerable this game. Add that on top. Toronto, Tokyo. Able to get himself away at the least. They're farming what feels like 10% of the map on the side of Betboom compared to Falcons getting just 90% control. Yeah, I mean, as we've seen in the series, you know, Falcons' efficiency is insane when they're behind, and when they're ahead, it's even more impressive. They just Dire's top tower is under maximize perfectly, and they just don't get punished for it. Betboom, they can't stop them from getting anything on this map. Now, Falcons, they could do what they want right now. And they completely constricted too, right? Like the Wisdom Rune's not even able to get grammed here from Betboom. They were able to get the one Tormentor earlier, but I think they're not going to have that chance for the next one, if it even lasts for that long. 21k just keeps growing more and more and more for Falcons. Anyways, ഞാൻ സ്ക്രീൻ Looks like we've got a bit of a live, spontaneous giveaway, I imagine, with the crowd. Anyways, സ്ട്രീമിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പതിപോലെ goodbye GGs and to be continued.